e mo e whaatalo whaatu Samoa I lau mai mo mai le nei tu lao lea fiafi e usimai ala mai mo se whaapoponga whale nei alo Samoa talongolongo mo le whaiunga o le nei mai aso. I tala tu mua, ua to iei se suinga I le aso e tāpena I le whainga Palota laiti o I tu malo wha Palota e fitu e be ona whaala wiloa mai e le komisino whainga Palota se hao te lengalea o le nei report. Ua to iei nei suinga le aso e tāpenanga mo Palota laiti o I tu malo wha Palota e fitu e be ona sa whaala wiloa mua mai e le komisino whainga Palota. O le to e whaia suia inga I le aso o lo au mai e se whaasilanga mai le ofiso komisino whainga Palota e au noa ma le whaailoa ni mafuanga o to e whaia nei suinga. O le au whaailoa le ofiso komisino whainga Palota o le aso muanga I le aso lima le masino Novema e whaaulua I suafa o sui whaatutu mo le Palota laiti ai o lona aso lua se fulufaa e whaia le Palota mua mo le aso lua se fulono le masino Novema o le a whaia I lo le whainga Palota laititi. E pe ona sio fio le nei wha moe ma ripotia mua mai e wha atau no le aso se fulu lua o Novema peitai o lea ua toi tuu mai I le masina fau. E le o whailua ino wha sisilanga pia le aso I le toi amanoa ai e le wha awi e tua o se suafa o se sui tau waa ai o le amo le mawina I lunga o pinga ta whailangi wha apea fo ifso ta inga tele vavave e pe on le Facebook. Wa amatonu wha la wiloa I sui tau waa vaenga wha apufai te itasi a le vaenga wha apufai e puipuia ia te tawa tangata wha apea le vaenga wha apufai a le wha atutu I le tu Samoa o tasi. O se teimi o ilumolo o wha ala wiloa aloa ia I sui tau waa ai o le ata mo I la lone whainga Palota laititi mo I tuma lo wha Palota I fitu I le masina fau. Christine Mateo, mo Samoa tamulong. O le asole na whamai ainaia o onga mo I la to le awhia ngai mani ngā luenga o le tusinga ingo tele le atunu se au tele ngalea o le ne report. O le asole na whamai ainaia o onga mo I la to o le awhia ngai ma le tusinga ingo tele le atunu. Ai le vai asa fau le wafuafuai a mataloa I ai le whaanga solunga o le tusinga ingo tele a le atunu atoa. O le tusinga ingo e whaita o mai le au whai o tangata anu o Samoa I te tono a polima o ponu sa vai mamanono. E tā ua lea whaamoe I le malo ina ia tuliloa ina I mamata I tuwina le whaatupula I ole whaitau o whai o tangata anu o Samoa ai meisel fausia le ufufuanga talawhia ngai mo taimi ilia taimi. Mo le sila fio manui o tangata anu o Samoa o le tusinga ingoa e atoa I ele swuntasi tausanga o le tusinga ingoa talon tuto tasil malo Samoa mai le tausanga a whewise wono svunua. O le aso fo I le sa wheloa I atuai I la tau le ngā lulua I le tusinga ingoa ma le minista o le ofiso whai numera whaamawina le a fionga I a leota laki la mostele a wase uputi mai a o se fautuanga fo I mo le au whi ngā luenga e le whaatino ino ala atu ngā luenga e tā wale sao ato o tō whaamaumaunga o le whaitau au whai o nuu ta itasi ai whaapea whaamaumaunga tā wa awa onga ua au sia e tangata uma. O le urua I whaamaumaunga I le tasi iwa o lua. Sa whaamauina ai le tusa ma le tolu sifuru tolu wafe le au whai o tangata Samoa. Sa no foia tato laufanua I le se lau sifuru iwa tau sang taluai. Ta whamauina foi le tusa lea ma le walu wafe tangata sa mariliu I le whamaioti I le afe iwa se lau sifuru malwalu. O te manatu whaatusa foi lea lona matautia na isi foi mea whaapea na tupu iluma mai. Dai pei o le misela le na mali wai la to e valus fulfa ia ai taina le fo ile covid fuluiva le o lo tato fenga nei le o mali li wai le miliona o tangata o le lalolangi ato wa o mea nei fa pe nei e te le o le suia inga o le faitau tangata pe atula I mai ni mea fa pe e tau te le I loina. Ai tātou te tau whai la ngona le loto whange ngā e tia. Awa o lo o malu pui a pēa tātou tangata I Samoa nei I le alofa o le tātou o mutai sili. I le tosi ngā ingoa o le tasi le afe iwa se lau on tasi. A o lo manai le tātou tuto a tasi le afe iwa se lau on lua. Sa whamauina ai le tusa lea ma le se lau sfulfa afe
i tātou whaitau a wha, o le tātou atunu. Ai o le tusinga ingoa talu ai, i le tausanga lua afe sifulu ma le ono. Sa whamauina ai leo o atu i le salau iwa sifulu ma le ono afe le whaitau a whai o tangata. A tātou whātu stusa la talu anu tātou tūto tasi mai le 5 sifulu ma le whātau sang talu ai. I te mile le lua afe sifulu ma le ono. Pea ma le malu sifulu ma le lua afe le sitia o tangata le tau whaitau a whai o tangata Samoa. Mai le ono lua, tau mai le lua afe sifulu ma le ono. Peitai, ua o tau nofo siri fia uma, o le masina o mati le tau sanga o mawai i le lua afe, lua o. Na whafua se ia ai o na tapunia fe malanga inga whaavao malo. E le ngata i Samoa nei, ai o le lalolangi atoa. O le tali vave atu lea a le lalolangi atoa. Ina ia vave o na tau fia le pepesi o le Komiti Faamisionare na mata mai saina. Ma fia e le lalolangi atoa. E o lava i atonu laiti o le Pasifika. Ma o se tūlanga ua tele ai a fianga e o mai le teminei. E le ngata le tamau a ina o atonu uma o lalolangi. Ai wha pia fo'i le soifuanga i aso fai so. O whaamomonga ngā luenga tutongi o ngā luenga whatu ai ngā tausi, ai mai se fo i o ngā luenga whaaloto i whale, e tāwa fo i le sira fia, e o nanga le mālo o au sia, ai ngā taitasi, e pe o le suawa i mama, e le tise, telefoni, o whaamtalanga tau soifua mālo loina, whaapea pisinisi laiti, ma le ano noa ai o whaamanu yanga, o le aawina mai i tutono neitu singa ingoa o le neitu sanga, e ia le talitonunga, wa lava tāpena le au whainga ruenga, e pe ona whaatino ina ia awa onga i le whaava i aso talwai. Sa o fo i le whautuanga le minister i au whainga ruenga le tu mau, o filifilia mola e ngā ruenga. O le te talo le au whainga ruenga le tu mau o filifilia mola tu ngā ruenga nei, i a whaiala tu ngā ruenga ma le wha mauni, a wale sisina mai pion fufongo le tātu matai sili, i so se mea tātu te whaia. E pei ona sira fia, fuafuanga le tātu malo, mo le atina enga o te mau ainga o i tu malo e 5 sifulu maltas. Ta ua te le ai le nofo sile fia o wha maunga ese mai tato i tu malo ai mese o la whanga taitas. E ta ua le sao ato toa o wha maunga o le whaitau a whai o la whanga taitas. Wha pea wha maunga tau a onga o au sia i tangata uma. Wha maunga o ngā ruenga tongi, ngā ruenga whatu a inga, ai mese ai foi ngā ruenga whaloto i whale. E tā ua foi le sira fia o au nanga le malo, o au sia e a inga taitas, e pei o le suava i mama, o le ele tise o whale aptanga, telefoni. Whamatalanga tau le soifua malo loina, wa pea pislisi laiti, ma le alo anoa i o wha maumaunga, o le ina mai i le tātou tusinga ingoa, o le neitau sanga. Christine Mateo, mo Samoa Tamulong. Inisi o tala wa tue whamana tu mai le komiti o whaalaulawe tupu whaafosei, le mamalo le atunu, e matua tapu so o se tangata e uia pe a whia nofuanga, o loo whaanofo e sea e pe quarantine sites, ia ila tongo loo whaimalanga mai atunu i whafo, sa telinga lea o lene report. E tu saima ia inga o polo inga mo whaalaulawe tutupu whaafosei, mo le malu pui o Samoa mai whaama i o COVID-19, wa whautua ina ile atunu, e matua tapu so o se tangata e uia pe a whia le nofuanga, o loo whaanofo e sea ila tona whaimalanga mai i atunu mamao. E le ngata i lea, o loo whaamanatu mai fo i tapu, o na tumutumu tangata i nofuanga o whamalanga inga, e pe o le malaiva alele, wafu,
se ivanga nao tangata I malanga. E na ole au whainga luenga wa whaamaunia ilu mtanga luenga le soifua maloloina ma le ofisa o whaalamlawe tupu whaafo se ima matu ia o loo whaatanga ina I tutono neino fuanga ma o loo tuina atu le au nanga mo mia. Tawa mai pepo whaamatalanga mai le komiti o solinga atu la fono le leo sta iyo nei tuutuunga o nei tapu ma e mawhaiona whaasalaina so o se tasi I se sana tupe lua awhita la e peona whaatulanga inga ia inga o poloa inga mo whaalamlawe tutupu whaafo se ili tausanga na se ima vai atu nei. Ma ia inga le tu la fono o whaafo inga o whaalamlawe matu ia mo whaalamlawe tupu whaafo se ili tausanga lua awhi malefitu. Christine Mateo, mo Samoa taulongolongo. E silia maliselau se fululima afe ina tau wa mai o na whaitui pui mua o le COVID se fuluiva. A silia malefitu se fuluafe wa mai a tuilo na lua. Se atelinga lea o le nei report. Ele mai ai o whai o tui pui ina o whaamawina I le iwa se fulfante si malihono pasene wa mai o na whaitui pui mua ai ono se fulute si maletasi pasene wa mai o na tui pui o le COVID se fuluiva ile aso se fulutolo o ki topa. O le atu langa wa mataitu wina le mtanga luenga le soifua maloloina le toa telo nisi o le atu nuu wa tatawa na whai atu pui lo na lua le COVID se fuluiva o pasi aso sa whaatulanga inai ai le oanga I atu. I whaamaunga le mtanga luenga o lo o maawai le silia maleono afe ila tau o lo o a afia I le atu langa. E tu sai ma reporti mai le ofisa whasalawa le malo o lo o ta awali whaanoanoanga le malo o na o le paulia o le awala e tau fiofia iso o se atunu ili pepesi ai o le whaamai e pitai o loo wa ai a pele whaatale leo nisi e leo manatu mamafa ili whaamnatu lea alimtanga luenga le soifua maloloina wa pele ofisa o whaalawlawe tutupu whaafo se e mamatu ia po ole New York. O Januari le tausanga fowe a atua ile lua tausanga tanuona whaamalosia poloa inga o whaalawlawe tutupu whaafo se e mamatu ia mo le COVID se fuluiva peitai e leo na tiele manatu ma pea o nisi ile nenga luenga tele. O whai loa le au se Samoa Dr. Takena Seri o le whaatun sili au au le mtanga luenga le soifua maloloina o le ansa tolu se fulo November le tausanga nei. E mai ai le au ngā o le tuilo na lua o le COVID se fuluiva. Peitai o le whaatua i o nā ngā i le atunu e whaatino la lato tui puilo na lua e leo se tu le lei lea. I le wa ai mai o tātou pa anga whaavau malo sa fe soani malo si le au mai o nei tui pui. I le mai ai o le aso lulu ua ono se fulu tesi ma le tasi pesene ua mai o matui e lua. Tusa lea ma le fitu se fulu tolu afe tolu se lau se fulu. Tusa I le whaitawa o whaai a toa o tangatanu o Samoa e te tau na tui mo le tui pui o le COVID se fuluiva e silia ma le se lau lua sutasi afe valu se lau. Christine Mateo, mo Samoa taulongolongo. O le awhaisina malolonga pupu mo whaasalong whaapisinisi o na tui tali mailea mo le ngangana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after the short commercial break. Good evening, Samoa. Welcome back for English Bulletin for the end of this week. Leading our bulletin, the date for PI election has been changed. Here's more on this report. The dates for the PI elections for the 7 constituencies have been changed as announced by the Electoral Commissioner on Wednesday this week. Resumed changes are made in a notice from the Office of the Electoral Commission without giving any reasons for the changes. The Office of the Electoral Commission has announced that the nominations for the PI elections will take place on the 1st to 5th day of November, and PI elections will be held on 24th and 26th of November. As it is known, this hope and previously reported will take place on the 12th of November, but now new changes have been made. The announcements did not say when a candidate's name would be available to withdraw, but it has been seen on social media sites such as Facebook that it has begun to announce the candidates of each political party. Candidates will be running in PI elections for 7 constituencies next month. Solone Mawalise for TV2 News. Today was the last day of training for the registrar who will be working for 2021 National Census. Here's more on this report. Today was the last days for training of registrars of the 2021 National Census is scheduled to begin. It is important for the government to continue to monitor the population growth as well as to develop appropriate plans from time to time
for the welfare of all. This census is the 11th largest census since Samoa's independence in 1962. Today, those who will be working on the census met with the Minister of Statistics, Honorable Palota for a word of advice. Accurate population data for each village, as well as education data, is important. Everyone has achieved it. Data on wage employment, household employment, as well as domestic employment is also important to note that the government services have been achieved by each household, such as clean water, electricity, telephone, health information, as well as more business and many more benefits will be collected from their census this year. It is believed that the staff is well prepared as the training was conducted in the last 4 weeks. The minister even advised the temporary staff selected for this job. He said that he prayed to the temporary staff selected for these services they will do this job faithfully, because the eyes of our master are always upon us in all that we do. Solone Mawalese for TV2 News. The National Emergency Operations Center Committee had reminded the public that access to all COVID-19 quarantine sites is strictly prohibited. Has more on this report. In accordance with the provisions of the emergency orders for protection of Samoa from the pandemic, the country is advised any person is strictly prohibited to visit those quarantine sites. In addition, people are prohibited from attending crowded areas such as airports and ports, except for passengers. Only approved staff from the Ministry of Health and NEO are allowed in these facilities to provide the required services. With non-compliances with the terms of these restrictions, and anyone could be fined 2,000 tala, has set out in the orders for disasters 2020 and the provisions of Disaster Management Act 2007. Solone Mawalese for TV2 News. More than 115,000 received the first dose, while more than 70,000 received the second dose. Has more on this report. Following immunizations, 94.6% had been immunized for the first dose and 16.1% had been immunized the second dose on 13th of October. As a result, the Ministry of Health has noted that many in the country are expected to receive the second vaccine, which has passed the deadline but has not yet taken place. According to the ministry, more than 6,000 people are not taking it seriously. As stated in a report from the government media, the government is disappointed that this is the only way for any country to stop the spread of virus. The Director General of the Ministry of Health, Samoa, Dr. Take Nasiri, said that the second vaccines will expire on 30th of November 2021. However, the delay in getting the country to implement its second vaccine is not a good thing in the eyes of our international partners who have been very supportive of the vaccine. As on Wednesday, 60.1% had received the second dose, or 73,310, compared to the total number of Samoans who should have been vaccinated, more than 121,800. Solone Mawalese for TV2 News. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Olifa imule nalo Samoa jalong longo molfa imule neva yaso fa tai tele mai mo mai e mole time nei to fa sai for.